Okay. Good evening, everybody. Okay. So good evening. We're going to start the meeting now. I'm sorry, I got disconnected. Now we are connected back again. So today we have an amazing shiur. Let me start by describing the topic of the shiur is going to discuss disability, but we're not going to speak about disability as an inferiority of a human being, rather disability as a special power that Hashem gives people when they are disabled. So we're going to read a little story, and then we're going to see the story happening in front of our eyes. Okay, so it's going to be very interesting. So I want to start reading. I also send you the link. So when Joseph Kabiliv, today a successful real estate developer, regained consciousness in the Rambam Hospital in Haifa, he remembered nothing of the circumstances that had brought him here. He felt an excruciating pain in his legs. The discovery that followed was far more horrendous. Glancing under the sheet, he saw that both of his legs had been amputated. The right leg at the knee, the left at the mid-thigh. The day before, Joseph was serving on a reserve duty in Tzahal and patrolling the Golan Heights with several of other soldiers when their jeep hit an old Syrian landmine. Two of his comrades were killed on the spot. Another three suffered serious injury. Joseph's legs were so severely crushed that the doctors had no choice to amputate them. Aside from the pain and disability, Joseph was confronted with society's incapacity to deal with the handicapped. My friends would come to visit, he recalls, sustain 15 minutes of art and depart without once meeting my eye. My mother would come and cry, and it was I who was so desperately needed consolation. Who had to do the consoling? Consoling. My father would come and sit by my bedside in silence. I don't know which was worse, my mother's tears or my father's silence. Do you see my share screen? Yeah. Yeah. Returning to my civilian profession as a welder was, of course, impossible. And while people were quick to offer charity, no one had a job to offer a man without legs. When I ventured out in my wheelchair, people kept their distance so that a large empty space opened up around me on the busiest street corner. When Joseph met with other disabled veterans, he found that they all shared his experience. They had given their very bodies in defense of the nation, but the nation lacked the spiritual strength to confront their sacrifice. Unfortunately, today we have a lot of injured people sacrifice, civilian soldiers, and we as Yidden have to embrace these people. So let's see how the Rebbe embraced them. In the summer of 1976, Joseph tells, Tzahal sponsored a tour to the United States for a large group of disabled veterans. While we were in New York, a Lubavitcher Chassid came to our hotel and suggested that we meet with the Lubavitcher Rebbe. Most of us did not know what to make of the invitation, but a few members of our group had heard about the Rebbe and convinced the rest of us to accept. As soon as they heard we were coming, the Chabadniks sprang into action, organizing the whole thing with the precision of a military campaign. 10 large commercial vans pulled up to our hotel to transport us and our wheelchairs to Lubavitch headquarters in Brooklyn. Soon we found ourselves in the famous large synagogue in the basement of 770 Eastern Parkway. 10 minutes later, a white-bearded man of about 70 entered the room, followed by two secretaries.
As if by a common signal, absolute silence pervaded in the room. There was no mistaking the authority he radiated. We all had stood in the presence of military commanders and prime ministers, but this was unlike anything we had ever encountered. This must have been what people felt in the presence of royalty. An identical thought passed through all our minds. Here walks a leader, a prince. He passed between us, resting his glance on each one of us and lifting his hand in greeting, and then seated himself opposite us. Again, he looked at each of us in turn. From that terrible day on which I had walked without my legs in the Rambam hospital, I have seen all sorts of things in the eyes of those who looked at me: pain, pity, revulsion, anger. But this was the first time in all those years that I encountered true empathy. With that glance that scarcely lasted a second and a faint smile on his lips, the Rebbe conveyed to me that he is with me, utterly and exclusively with me. The Rebbe then began to speak. After apologizing for his Ashkenazi accent and he spoke about our disability, saying that he objected the use of the term. If a person has been deprived of a limb or a faculty, he told, this itself indicates that God has given him a special powers to overcome the limitation this entails and to surpass the achievements of ordinary people. You are not disabled or handicapped, but special and unique. So the Rebbe called them special and unique, as you possess potentials that the rest of us do not. I therefore suggest, he continued, adding a smile, of course it is none of my business, but Jews are famous for voicing opinions on matters that do not concern them, that you should no longer be called Nechei Israel, or Nechei Tzahal, the disabled of Israel, but Metzuyanei Tzahal, the special of Israel. He spoke for several minutes more, and everything he said, and more importantly, the way in which he said it, addressed what had been churning within me since my injury. In parting, he gave each of us $1 bill. In order, he explained, that we give it to charity in his behalf, making us partner in the fulfillment of a mitzvah. He walked from wheelchair to wheelchair, shaking our hands, giving each $1 and adding a personal word or two. When my turn came, I saw his face up close and I felt like a child. He gazed deeply into my eyes, took my hand between his own, pressed it firmly and said, "Thank you," with a slight nod of his head. I later learned that he had said something different to each one of us. To me, he said, "Thank you." Somehow he sensed that was exactly what I needed to hear. With those two words, the Rebbe erased all the bitterness and despair that had accumulated in my heart. I carried the Rebbe's thank you back to Israel, and I carry with me to this very day. Now, I gave you the link for this. Now, what the Rebbe said is here in English. I mean, it will be beautiful for me to read it for you. It's about a 6-minute speech, but I want you to hear it from the Rebbe. Okay? This is the recording of the Rebbe speaking. One second. Can you see it and hear it? Yeah.
ולכן למרס היסוד, אחד המיית מכל העמים, וכל זה בלי רוצו להסבלל בשום פוני ואיפון, אף שהויו קושר זה בתקופס מיוחדס במסירת נפש ממש, ולרוצו להסבלל ולהתומר בין העמים, גם בתקופס הרווחו, כשהזמינו איסון ולוחצו עליהם, להוסיר המחיצס בין עם ישראל על ידי שיחיו חייהם כמי שאר כל עמי הארץ, והם עומדו על העיקר והעיקרית ובכל See, they are all in התקן wheelchairs. שהם עם אחד ומיוחד, למרס שבקמוס באיזה תקופה שתהיה, היו הם המעט, הרי באיכוס הגביר להאיכוס על הקמוס, ויד שהיא הגירה את הקמוס לזכר איסו, ולבררו ולהרימו לדרגת האיכוס. וזה גם כן נקודה מיוחדת, שכשמאיזה סיבה שתהיה חוסר במישהו בקמוס, אין זה סיבה וביור כלל, היא חס ושלום נפל ברוחי, כי אם אדרבה, כיוון שהוא חוסר משהו בקמוס, בגשמיות שלי, באשמתו, על ידי שעושה דבר טוב, ועד למסירת נפש להיג על עם ישראל במקום מסוים, בשטח מסוים, ובפרט בארץ הקודש, הרי זוהי חוכמה, אשר בין האדם הקדוש ברוך הוא נוסם לב, אלו כיחס מיוחדים, כיחס רוחניים מיוחדים, שביכולתי ביכולתו להסגבר על מה שנראה לעיני בשר חוסק בגשמיוס ובגוף, ולהריס שאדרבה הוא לירז ושווה ושאר בני אדם אשר סביבי, כי אם גם יש בישראל רוח אשר מסגבר הוא על החיסונים הנראה לעיני בשר ומראה, אשר יוכלו להשיג עמדו ולמס בעניונים חשובים, בעניונים טובים ובהישגים למעלה מהישג של אדם מן השורה, של אדם על דרך הרובים. ולכן גם כן אין די כנשק מהשם שנסים למישהו, והוא נכה, כי אם שזהו מגע על משהו נחיסוס וירידו, כי אם אדרבה צורך להדגיש בזה שהוא משהו מיוחד ומצוין על ידי בן האדם שנוסם לכיחס מיוחדים יסדים על מה שישנו לאדם מן השורה, ולכן דווקא ביכולתי להסגבר על קושיים ומניעס שהם ביכולת להסגבר עליהם באדם מן השורה. ולכן הייתי מציע כמנהג יהודי להויר ולהציע גם בעניונים של חיינו שלי שנשארנו השם ויקורו מצויונים בישראל, אם מצויונים על ידי המלחמה, עם איזה סיבה שתהיה, ואם זה רק שינוי השם, כי אם גם ביור המסר באמיתוסי ולהדגיש על ידי השם עצמו שיש בהם משהו מצוין ומיוחד, שלכן להם הזכות להריץ דוגמה חיה ומתוך שמחו
ובתוכן עצמי שכל אחד לאחס מבני ישראל באיזה מצב שיהיה בגשמיות ובמצב הגופי, הרי הנשמה שלו חילק אלוקה ממש לושן רבנו הזוקי ביאסי בתנועת חב"ד, תנועת חסידות חב"ד, וחלק אלוקה זה הנמצא בכל אחד ואחד, והוא המתגבר סייף על הגוף, וכשפגשו בחיו באיזה קושי, והנה אימוס הרבה קושי יסר מזה, הרי זה מאלה איזה ככס הנסתורים שיסגלו ויפעלו בדייהם, וירא גם לאחרים שהוא נמצא בשמחו וממלא תפקידי באילון להרביס לרוחניס וקדושו באילון. Now the soldiers are going to speak. 1 second. One minute. מתעטשה, נפצעתי, והשיקום הממשי שלנו היה דרך הספורט. השתתפנו כשחקני כדורעף בנבחרת הנכים של ארגון נכי צה"ל. ב-1976 התקיימה האולימפיאדה בטורונטו בקנדה, והייתי מהמייסדים והמובילים של הארגון הזה לשיקום נכי המלחמה, וחשבתי שלא יכול להיות דבר יותר מובן מאליו מאשר לטוס לניו יורק ולבקר את הרבי. והתקשרתי למזכירו של הרבי ומיד התקבלתי בתשובה חיובית וחמימות וקבענו את המועד. אני שגדלתי בקיבוץ חילוני, במסגרת חילונית, שכל הקשר שלי לדת היה רחוק מזרח ממערב, שיוסי לוקין אמר שצריכים להיפגש עם הרבי מלובביץ', אמרתי בסדר, אוקיי, להיפגש איתו, זה לא... שמעתי עליו. הם היו שכנו בבית מלון. כמובן שאלו שדוברי עברית נשלחו להביא אותם. כמובן הביאו אותם באוטובוסים מיוחדים, אוטובוסים מושבים, שיוכלו לקשור כל אחד עם העגלה שלו, אחד מסמסמת יוציאו את כל השולחנות מול הבמה של הרבי, שהרבי יושב, אז בעצם הושיבו שורות של החיילים הפצועים עם כיסא גלגלים. וכבר כשהתקרבנו, כשירדנו מהאוטובוס, לחשנו בהמולה, בהתרגשות הגדולה מסביב. הגענו לאולם גדול, בית הכנסת הגדול, ומסביב היו אלפי בני ישיבה חרדים בהתרגשות גדולה. רק אומר, אני אישית בהתרגשות רבה. הייתה איזו רוח מיוחדת, רוח של קדושה, ויצא הרבי עלה לבמה ודיבר אלינו. אני אדם בעבור אשכנזית, שהרגלתי בעבודת התקוותי, שכולם יבינו. היה איתנו מתורגמן שעמד לתרגם מיידיש, ולהפתעתנו הרבי דיבר איתנו בעברית, מה שנקרא עברית של ביאליק. וראית שעומד מולך איש מאוד מיוחד, מאוד אחר, והמסר שלו היה, אתם חזקים, אתם גיבורים, אתם לא נכים. אם הייתי מת בהשם שנסים למישהו, והוא נכי, שזהו מעלה על משהו נפיסוס וירידו, כי אדרבה בצורך להדגיש בזה שהוא משהו מיוחד ומצוין
על ידי פלא אודום שנוסם לכיפס מיוחדים יסיינים על מה שיש לו לאודום מן השורום, ולכן דווקא ביכולתי להסגבר על קושיים ומניעס שאין בי חלס להסגבר עליהם באודום מן השורום. ולכן הייתי מציע שישנו השם ויקורו מצוינים בישראל. ישבנו קסומים שמה, האזנו לדרשה שלו, ואני כאדם שעסקתי כל חיי בתחום הזה, אני יכול לומר שדברי הרבי היו נר לרגליי, ומצאתי אנשים שנפגעו בצורה הכי קשה, עיוורים ומשותקים וכן הלאה, ובמעט שנשאר להם, הם הגיעו להישגים הכי גדולים שאדם יכול לתאר לעצמו, שזה דבר שאדם שלא מכיר את התחום הזה וכן הלאה לא יכול להאמין. וזה הרבי תפס מיד כשהוא ראה אותנו וכשהוא קיבל אותנו. בעזרת ההתייחסות של הרבי שקרא לנו מצויני צה"ל, בעקבות זה, עם השנים אני הייתי שותף להקמה של ארגון שנקרא אתגרים, ארגון שמנסה באמצעות ספורט אתגרי, לקחת ילדים עיוורים וקטועים ומשותקים ופגועי נפש, מנטליים. היום אני מביא אותם למאות, לאלפי, אפילו לעשרות אלפי החולים שלי, ובצורה זו אני מצליח לרפא אותם. המאור פנים של הרבי היה מאור פנים. תמיד היה מאור פנים של הרבי, היו באור יקרות, אבל בפעם הזאת היה משהו מיוחד ויוצא דופן, שאמרו שהרבי מגלה אהבה מיוחדת. נברכו בתדר רבה על הכובד הגודל שנזכבדתי על ידי הביקור שלכם, והיא רוצה שרבי סטרומי תצליחו בהובי שמחו ועיר ויהדוס בכל מוקים שתבקרו, הם בחוץ לארץ ולאחרי זה גם כן בארץ הקודש. כשהוא סיים את הדרשה, הרבי ירד אלינו, דבר שאמרו לי שזה דבר שהוא לא מקובל. הוא ירד אלינו, לחץ את ידי כולם, ידי כל המשלחת, הוא לחץ את ידי, זה היה מין חיזיון שקשה לתאר אותו. חשנו שהאיש באמת אוהב אותנו, אוהב את הנתן ומעריך את הנכים שתרמו מגופם לשלמותה של מדינת ישראל, ולכל אחד הרבי אמר מילה אחרת, והיו כאלו שהוא ברכה, והיו כאלו שדיברו עם הרבי. אני זוכר שהיה אחד ברוב התרגשות, רצה לתת לרבי מתנה. אנחנו אותו מתנה, מה חדש? למקום שלו, צירף את הכובע הזה לסידור, אנחנו נקים ביחד, אנחנו רוצים בסמדרש. So, so you saw this beautiful video, right? Yeah. Very emotional. His look was at the end, those last two frames were different than I've seen. It was like a different, like it was just different. I heard this lecture. I mean, over the 30 years that I've been in Chabad, 2 times. many times, many Yeah. times. Yeah. My, Do you know they're coming to Miami? It's going to be in Miami this year. what's in Miami? Where they have, I forgot what it's called, where they have all the lectures for 5 days. You remember 2 years ago? JLI, you mean? Yeah, I think they're doing it in Miami JLI, again. yeah. Yeah, I'd like to go. August 12th to 14th. Yeah. But the point is that we are in a field that we meet all these kind of people. This week I have a patient
He's in mid-50s, type 1 diabetic, very severe disease in his legs, cannot walk, risk of losing his leg, chas v'shalom. And he's sitting and crying because he's a teacher and he's going to lose his job because he cannot go back to work. He's getting blind in his eyes. I told him, so he's crying, and I said, what God gives you are challenges that you can accomplish. And now you have to change direction. The two most important aspects of humanity as human beings is our ability to learn new things, the mind, the intellect, and that wasn't affected. Yes, you used to learn by looking, by reading. You can also learn things by listening. So I actually gave him a link to these lectures, and he started to listen to our classes. And then I told him the other aspect you can change is your emotions, the behavior, what we spoke so many times about improving our character, and we spoke about that. And it gave him a light, it gave him a hope, it gave him a direction. Because we as people, we're people of habit, like we are used to one direction. We don't want to change our direction. So, what the Rebbe did in this conversation, he changed direction. You are not handicapped, you are not disabled, you're excellent. You can accomplish things that Hashem gave you power, because without your legs or without your eyes or without your hands, you need to live in this world and accomplish like everybody else. So this means God gives you power that somebody else needs both hands, and you can accomplish it with one hand, or you can accomplish it without your hands. So God gives you powers to survive this world with less physical. So basically the Rebbe says, it's not the quantity of how many cells you have in your body. It's not the quantity of 2 legs or 1 leg. It's a quality. You have a quality. You have a neshama. Your soul is so valuable. And that is what you need to emphasize. And when they said that the Rebbe gave them a new perspective, a thank you, or a new life, it's because the Rebbe brought up the light of their neshama. So once you look at the neshama, not at the body, the neshama is great. The neshama is not injured. The neshama is not disabled. The neshama is alive. It's a chelek elokah of Hashem. And that is what we have to give our patients, give our friends, give whoever. Nowadays, one of the people is kidnapped in Gaza, a young man. So my wife knows his mother. They're Lubavitchers, they live in Israel. And she had been there for, the last 4 months, dealing with this, and she had to leave Israel. She couldn't stay anymore because whatever she does is not helping. People need support. It is a very difficult time in Jewish history for us. Maybe 200 years ago, you wouldn't know what happens in Russia. Now you know what happens with every person all over the world in 1 minute at the same time. So we're really being affected. And Hashem is calling us to act. We need to be also the soldiers in Gaza. We have to be the soldiers in Miami or wherever we are. And we have to light our environment in the light of Torah. And it's not how much we do. It's not the quantity of work. It's the quality. You can speak 5 minutes with a person. You can say, "Oh, it's only 5 minutes." If it's really significant, all day long I'm talking about other things. And the answer is yes, because it's not how long you speak about; it is the quality of what you say. So when we talk to other people and we encourage them and lift their spirit, it is those 2 minutes
that are really counting towards elevating someone's neshama, enlightening the neshama, and letting them feel that it's not their body, it's their soul. And then Hashem will respond. Hashem will respond. It's not how you are as a nation and in the year 24. It is how we are as a nation throughout generation. That's what the Rebbe said. Yeah, maybe nowadays we're only 10 million, 12 million, but we're not looking at the quantity of how many people we are, looking at the quality of our neshamas. Our neshamas are eternal. So we are really millions of people, no, many millions of people, because from the beginning of Yiddishkeit until today, there had been millions and millions and millions of Yidden. So we're not just 10 million Jews. We are, I don't know how many, 300 million Jews throughout the last 3,000 years, 3,500 years. That's what we have to look at. That's the lesson of today. It's not, don't look at it as disability. Let's look at it as ability to accomplish, an ability to shine the neshama of another person. So today's Rosh Chodesh Adar, we have to do it b'simcha. The Rebbe told them, you're going to go and you have to shine your area with light, with happiness. Because happiness is what break all boundaries, right? When we are happy, we break all boundaries. And that's what he told them, go to wherever you are, you have to show positivity and happiness. And that will break the boundaries and will help you accomplish and be successful people. Okay, good Shabbos. It's about the resilience that we have and where that resilience comes from. And that resilience comes from the spirituality inside us, even though we might have our bodies are good, may be injured. So that's why people are different. Viktor Frankl, also, a lot of people. But that's a very key point to why people heal better, because they have something inside, a spiritual connection. Thank you. That was terrific. Welcome. Okay, good Shabbos. Shabbat Shalom.